Yeah. Good evening, everybody. Myself, I'm Faaiz. I'm from AIIMS Nagpur. So, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് JEE-Main's previous year question solving ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. ഓക്കെ, ടുഡേസ് അവർ ചാപ്റ്റർ ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ റോഡ് ഓഫ് മാസ് എം, എ റോഡ് ഓഫ് മാസ് എം, എ റോഡ് ഓഫ് മാസ് എം and length L hinged at one of its ends is free to move in the vertical plane. It is released from the horizontal position. Okay, it is released from the horizontal position. It is released from the horizontal position means it is released from the horizontal position means its first position was here. Okay, and it is released. The torque acting on the rod about the hinge point when it is making an angle theta from the horizontal is. We have to find out the torque acting on the rod about the hinge point when it is making an angle theta from the horizontal. When it makes theta angle from the horizontal, we have to find out torque. Torque about the hinge point. Torque about the hinge point. Okay. So, see, torque, we have an equation for torque, right? Torque is yeah, R cross F, FR sin theta. Okay, that all everybody know that. But we have another equation, right? Yeah, torque, tau equal to, yes, tau equal to, tau equal to force into perpendicular distance, right? Force into perpendicular distance. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത്? ഈ ഹിഞ്ചിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കല്ലേ കാണേണ്ടത്? ഈ ഹിഞ്ചിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ടോർക്ക്, റൈറ്റ്? ഈ ഹിഞ്ചിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കാണ് കാണേണ്ടത്. സോ ഈ റോഡുമേൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? സപ്പോസ് റോഡിന്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഗിവൺ ആണല്ലോ. സോ റോഡുമേൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? റോഡുമേൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, റോഡിന്റെ സെന്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? അത് എം ജി ആയിരിക്കത്തില്ലേ? യെസ്, that will be mg downwards. Sorry, okay, mg downwards. mg is acting downwards. So to find out perpendicular distance from the hinge point. So the perpendicular distance from the hinge point will be, the perpendicular distance from the hinge point will be this distance, right? Yes, that will be how much? That angle is theta. So we will get a triangle like this, no? We will get a triangle like this, like, yeah, this angle is theta and this distance is L by 2, right? You have to find out, this distance r perpendicular. How do we, we can write cos theta, right? Cos theta equal to r perpendicular divided by L by 2. So from that we will get r perpendicular equal to r perpendicular equal to r perpendicular equal to r perpendicular equal to L by 2 cos theta. So r perpendicular will be equal to L by 2 cos theta. So torque will be how much? Torque will be, torque we know that F into r perpendicular. So torque we can write capital M, that is the force here, mg into r perpendicular, how much? L by 2 cos theta. So there our answer will be mg into L by 2 cos theta. mg into mgl cos theta by 2. ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ,
ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് റിജിഡ് ആൻഡ് യൂണിഫോം 1 meter long rod. This rod AB is 1 meter long. Okay, 1 meter long rod AB held in horizontal position by two strings tied to its ends and attached to the ceiling. The rod is of mass M. Rod in the total mass എത്രയാണ്? Capital M and small m, and has another weight of 2 mass 2m hung at a distance of 75 centimeter from A. Okay, the tension in the string at A is. We have to find out tension in the string at A. We have to find out tension in the string at A. Right? We have to find out tension in the string at A. Okay. So tension in the string at A, that you have to find out. Right? For that, നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അഗൈൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണല്ലോ. സോ നെറ്റ് ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ് ടോർക്ക് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്, നെറ്റ് ടോർക്ക് വിൽ ബി 0. നമ്മൾ അറ്റ് പോയിന്റ് ബിയിലുള്ള ടോർക്ക് കണ്ടാൽ, പോയിന്റ് ബിയിലുള്ള ടോർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? പോയിന്റ് ബിയിലുള്ള ടോർക്ക് യെസ്. സോ നമുക്ക് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അല്ലെ? ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ് ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി ഞാൻ ടോർക്ക് കണ്ടാൽ, അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി ഞാൻ ടോർക്ക് കണ്ടാൽ, അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി ടോർക്ക് കണ്ടാൽ, ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൽ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തുണ്ടാകും? ടെൻഷൻ ഇൻ സ്ട്രിങ് ബി. ഇവിടെയോ ടെൻഷൻ ഇൻ സ്ട്രിങ് എ. ഇനി ഈ 50 സെന്റിമീറ്റർ പോയിന്റ് അതല്ലേ അതിന്റെ റോഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്, അതിന് താഴോട്ടേക്ക് mg. ഇനി 2m വെയിറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് എന്ത്? 2mg. ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയസ് ഫോഴ്സസ്. സോ അബൌട്ട് ബി ടോർക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ എയിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടെൻഷൻ ടി എ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ mg കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടാവും, 2mg കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ mg കൊണ്ടും 2mg കൊണ്ടുള്ള ടോർക്ക് എന്താണ്? സി. ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ആണ്. പക്ഷെ ടി എ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് എയോ ഉൾട്ട ഡയറക്ഷൻ. സോ mg 2mg കൊണ്ടുള്ള ടോർക്ക് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് എ എന്നുള്ള ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ബാലൻസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി നെറ്റ് ടോർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം? mg into 50 plus, റൈറ്റ്? mg കൊണ്ടുള്ള ടോർക്കാണത്. mg into 50 ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ mg into 50 plus 2mg into how much? 2mg into ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 25. 100 minus 75, 25.
is equal to tension in the string TA into 100. Right. Okay. mg given ആണോ mg given ആണോ m given ആണോ ഇല്ല. അപ്പൊ mg ന്റെ ടേംസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? TA, ടെൻഷൻ ഇൻ സ്ട്രിങ് A വേണ്ടത്. Tension in the string TA will be how much? How much? This is mg into 50. That is 50 mg. 2 mg into 20. That is again 50 mg. So how much total? 100 mg. 100 mg divided by 100. That is actually tension in the string A is how much? 1 mg. So ഏത് ഓപ്ഷനാ കറക്റ്റ് ആവാൻ നോക്കിക്കോ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് വരിക. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? കറക്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു സിമിലർ അടുത്ത ചോദ്യമുണ്ട്. യൂണിഫോം ലാഡർ ഓഫ് മാസ് 10 kg leans against a smooth vertical wall making an angle of 53 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. Okay. അതായത് ഈ എൻഡ് എ എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വാളായിട്ട് ലീൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ബി എൻഡ് റെസ്റ്റിലാണ്. എവിടെ? ഫ്ലോറിൽ. ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോർ എക്സേർട്സ് ഓൺ ദ ലാഡർ ഈസ് നിയർലി. അഗെയിൻ നമുക്ക് എല്ലേ ഈ റോഡ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലല്ലേ, മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് മാഗ്നെറ്റ് ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരച്ച് വൃത്തിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യാം? വൃത്തിക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ നല്ല ഡയഗ്രാം വരച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയഗ്രാം. എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം ഉള്ളത്? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ റോഡ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് പോയിന്റ് എ, ഇത് പോയിന്റ് ബി. ഈ ആംഗിൾ ഗിവൺ ആണ് 53. ഈ ആംഗിൾ ഗിവൺ ആണ് എത്ര? 53. ഡിഗ്രി. ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? 37. റൈറ്റ്, 37. ഓക്കെ. ഇതിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വാരിയസ് ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കൂടെ? നോക്കാം. ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വാരിയസ് ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? യെസ്, ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ അല്ലെ ഇത് വാളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ചാരി നിൽക്കാണ്. സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ NA എന്ന് എടുക്കാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെയും കാണത്തില്ലേ? യെസ്, എന്തായിരിക്കും? NB. ഇനി ഈ റോഡിന്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നതില് ഇതാണ് W അല്ലേ? ഇനിയുള്ള എന്താണ്? ഇവിടെ എന്ത് കാണും അല്ലെ? ഇത് ഫ്രിക്ഷണൽ അല്ലെ? ഇത് ഫ്ലോറിലല്ലേ ഉള്ളത്. സോ ഫ്ലോറിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് F. ഇത്രയും ഫോഴ്സ്. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നെറ്റ് ടോർക്ക് 0 കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ഇവിടെ നെറ്റ് ടോർക്കും 0 ആണ്, പിന്നെ എന്തും 0 ആണ്. നെറ്റ് ടോർക്കും 0 ആണ്, പിന്നെ എന്തും 0 ആണ്. നെറ്റ് ടോർക്കും 0 ആണ്, നെറ്റ് ഫോഴ്സും 0 ആണ് അല്ലേ? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ഇവിടെ? അത് എന്തൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? അതായത്
NB will be equal to weight and frictional force will be equal to NA. Right. ശരിയല്ലേ? NB equal to W and F is equal to NA. ഓക്കെ. ഇനി നെറ്റ് ടോർക്ക് എന്താണ്? 0 ആണ്. അല്ലെ, നെറ്റ് ടോർക്ക് എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ നെറ്റ് ടോർക്ക് 0. സോ ഏത് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്? പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത്? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് NA ഈക്വൽ. സോ NB. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ബി നമുക്ക് കാണാം. പോയിന്റ് ബി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കാണാം. സോ അറ്റ് അബൌട്ട് ബി നമ്മൾ ടോർക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ, അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി നമ്മൾ ടോർക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരും? അബൌട്ട് ബി ടോർക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് NA കൊണ്ട് ടോർക്ക് എങ്ങോട്ടുണ്ടാവും? ടോർക്ക് ഇങ്ങോട്ട്. ഇതുകൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ട്. അല്ലെ, ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. So we can write NA into perpendicular distance will be L sin 37, right? L sin 37 which is equal to weight into L by 2 cos 37. So from this we will get N1, that is NA equal to weight by 2 into cos 37. Cos 37 we know that how much? W by 2 into 4 by 3. Weight is given 100, 10 kg, so 100. So 50 into 4 by 3, approx 66.66 Newton. So approx 67 will be our answer. Approx 67 will be our answer. 67 which option B will be our answer. Okay, yeah. Moving to next question. Okay, moving to next question. Okay. This is our next question. This is from moment of inertia. Okay. For equal masses M, each are placed at the corners of a square of length L as shown in figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and a parallel to DB. Axis through moment of inertia, moment of the system about an axis passing through A and parallel to DB. So this is our axis passing through A and parallel to DB. സോ എയിലുള്ള മാസ് കൊണ്ടൊരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അല്ലേ M1r1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് M2r2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് പഠിച്ചല്ലേ. സോ എയിലുള്ള മാസ് കൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇനി എവിടെയൊക്കെ മാസ് ഉണ്ട്? ബിയിലെ മാസ് ഉണ്ട്, സിയിലെ മാസ് ഉണ്ട്, ഡിയിലെ മാസ് ഉണ്ട്. ഇനി ബിയിലെ മാസ് ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആയിരിക്കും ഡിയിലെ മാസും ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇനി സിയിലെ മാസ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? Suppose this is L, this will be how much? √12. ഇനി അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ബിയിലെ മാസ് M ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? അത് എത്രയായിരിക്കും? അത് ഇതിന്റെ √12 പകുതി ആയിരിക്കത്തില്ലേ? √12 പകുതി മീൻസ് √2L by 2 മീൻസ് L by √2. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഓരോ മാസവും ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. സോ നെറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് നെറ്റ് കാണാൻ, സിസ്റ്റം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഗുണിച്ചാൽ പോരെ? ഫസ്റ്റ് ബിയിലുള്ള മാസ് M ഇൻറ്റു ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് L by √2. ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് L by √2. ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് L by √2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിയിലെ മാസ് M ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് √2L again square, right? Plus ഡിയിലെ മാസ് M ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? L by √2 തന്നെ അല്ലേ? L by √2 ഹോൾ സ്ക്വയർ
സോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈക്വൽ ടു എം. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം നമുക്ക്? എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് 2ml square plus ml square by 2. So this will be how much? 3ml square. 3ml square. So option correct വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3. 3ml square ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. Merciless equilateral triangle EFG. Merciless equilateral triangle ആണ് ഓഫ് സൈഡ് എ. ഓക്കെ, ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ ഓരോ സൈഡും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? എ അല്ലേ? യെസ്. ഹാസ് 3 particles of mass small m situated at its vertices. ഓക്കെ, 3 വെർട്ടിസസിലും എന്തുണ്ട്? സ്മോൾ മാസ് എം ഉണ്ട്. ഈ വെർട്ടിസസിൽ ഒരു സ്മോൾ മാസ് എം ഉണ്ട്, ഈ വെർട്ടിസസിലും ഉണ്ട്, ഈ വെർട്ടെക്സിലും ഉണ്ട്. The moment of inertia of the system about the line EX. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആക്സിസ് EX. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആക്സിസ് EX. Perpendicular to EG. Okay, in the plane EFG. In the plane EFG തന്നെയാണ്. Is n by 20. It's given n by 20. So ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ആക്സിസ് with respect to this axis moment of inertia of the system കാണാം. അത് എന്നിട്ട് n by 20 കൊണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് n ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. നേരെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജിയിലുള്ള മാസ് സ്മോൾ എം, അത് ഇതുമായിട്ട് മേക്കുന്ന ആക്സുമായിട്ട് മേക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കാണും. അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്ര തന്നെയാണ്? സ്മോൾ എ തന്നെ. ഇനി ഈ എഫിലിരിക്കുന്ന മാസ് ആക്സുമായിട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിൾ, എഫിലിരിക്കുന്ന മാസ് ആക്സുമായിട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിൾ അത് എത്രയാണ്? അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് ആക്ച്വലി എത്ര വരിക? എത്ര വരിക? ഇതിന്റെ പകുതി, എന്റെ പകുതിയല്ലേ വരിക. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? എ ബൈ 2. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അത് n by 20 ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട n by 20 ഈക്വൽ ടു ജിയിലിരിക്കുന്ന മാസ് എം ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫിലിരിക്കുന്ന മാസ് എം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ ബൈ 2 സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ 4. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം n by 20 ഈക്വൽ ടു 5 by 4 m a square. റൈറ്റ്. വാല്യൂ ഓഫ് n ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. എന്താണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? വാല്യൂ ഓഫ് n. n by 20 into m a square. n by 20 into m a square ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ m a square വെട്ടാൻ പറ്റും. n by 20 ഈക്വൽ ടു 5 by 4. n by 20 ഈക്വൽ ടു 5 by 4. n by 20 ഈക്വൽ ടു 5 by 4. ഇത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? n ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എഴുതാണ്. n ഈക്വൽ ടു 5 by 4 into 20. 4 4 za 5 4 za 5. Right, 20. 5 into 5 25. So our answer will be 25. Easy. Yeah. Okay, this is our next question. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇതിനു മുമ്പ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം? Okay. A thin circular disc is in the xy plane as shown in the figure. The ratio of its moment of inertia about z and z dash axis will be. തിൻ സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു തിൻ സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ കാണേണ്ടത്? റേഷ്യോ ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് z ആൻഡ് z ഡാഷ്. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ z ആക്സിസ് ത്രൂ z ആക്സിസ് എന്തായിരിക്കും? അല്ലെ, ത്രൂ ഇറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എത്ര മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വരുന്നത്? mr സ്ക്വയർ ബൈ 2. റൈറ്റ്, മാസം ആണെങ്കിൽ ഒരു mr സ്ക്വയർ ബൈ 2 കണ്ട് പഠിച്ചാണ്. ഐ സെഡ് ഡാഷ് നമുക്ക് അല്ലെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഐ സെഡ് ഡാഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഐ സെഡ് പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ.
സോ mr² + 2 + mr². എത്ര വരും നമുക്ക്? 3/2 mr². സോ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ IZ will be equal to half into mr² by 3/2 into mr². mr², half. So 1/3. That is 1:3 will be our answer. Okay. Next, for identical solid spheres, each of mass small m and radius a are placed in their centers on the four corners of a square of side B. The moment of inertia of the system about one side of square where the axis of rotation is parallel to the plane of the square. സംഭവം എന്താണ്? ഫോർ ഐഡന്റിക്കൽ സോളിഡ് സ്പീസ് ഈച്ച് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് പ്ലേസ് വിത്ത് സെന്റർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അല്ലെ എന്താണ്? ഇതാണ് സിസ്റ്റം. സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ബി. ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ബി ആണ്. 4 ഐഡന്റിക്കൽ സോളിഡ് സ്പേസ് അതിന്റെ വെർട്ടക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ഐഡന്റിക്കൽ സോളിഡ് സ്ഫിയേഴ്സ്. സോളിഡ് സ്ഫിയറിന്റെ മാസ് എം, റേഡിയസ് എ. ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് ബി, ഓരോ സൈഡും ബി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ, എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ. കാണേണ്ടത് എന്താണ്? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ of the system about one side of square where the axis of rotation is parallel to. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ സൈഡ് എടുത്തു. ഓക്കെ, അത് വേറെ കളർ മാറ്റാം. ഓക്കെ, എന്ത്? ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓരോന്നിന്റെയും കണ്ടോട്ടെ. ഓരോ സ്ഫിയറിന്റെയും അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കൂടി എത്രയാണ് വരുന്നത്? 2/5 mr². ബട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ്? അത് പ്ലസ്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ഇത് മാസ് 1, ഇത് മാസ് 2, ഇത് മാസ് 3, ഇത് മാസ് 4 ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ടോട്ടൽ I ഈക്വൽ ടു I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3 പ്ലസ് I4. I1 എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 2/5 m². അതുപോലെ I1ഉം I4 ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ലേ? ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് I2 I3 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. I2 I3 എന്തായിരിക്കും വരിക? I2 I3 വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. 2/5 ma² പ്ലസ് m into b². റൈറ്റ്. സോ അതിന് ഇൻറ്റു 2 into 2/5 ma² പ്ലസ് mb². സോ ഈ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ma² കോമൺ അല്ലേ? ma² എന്ത് ചെയ്യാം? പുറത്തെടുക്കാം. സോ ma²/5 പുറത്തെടുക്കാം. സോ 4 + 4 8 ma²/5 പ്ലസ് 2mb². 8 ma²/5 പ്ലസ് 2mb². ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഫൈൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ ഡിസ്ക് ഓഫ് mass small letter m and radius small letter r about a chord with a distance r/2 from the center is. Chord ആണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് r/2. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ്. ഡിസ്റ്റൻസ് r/2. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? r/2. നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത്
So through diameter എത്ര വരുന്നത് diameter? So through diameter നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലേ, ID plus ID equal to MR square plus by 2, right? So ID will be how much? MR square by 4. ഇനി കോഡുള്ള moment of inertia, കോഡുള്ള moment of inertia, I code will be equal to ID plus M into D square. So that will be MR square by 4 plus M into R by 2 whole square. Right. So the number 2 MR square by 4 plus MR square by 4. This will be equal to MR square by 2. MR square by 2. Then B MR square by 2 ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് correct answer. Okay. Yeah. हाँ बोल, कौन से महीने का कितना है? So yeah, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, a string is wrapped. A string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia 0.2. Moment of inertia is given, I is given 0.2. Radius R is given 20 centimeter. That means 0.2 is free to rotate about its axis. Initially, the wheel is at rest. String is now pulled by a force of 20 Newton. Okay, string is now pulled by a force 20 Newton. Find the angular velocity of the wheel after 5 seconds. So നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഐ ആൽഫ. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൽഫ കിട്ടും, റൈറ്റ്. ആൽഫ ബൈ ടോ ബൈ, നമുക്ക് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാര്യം ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ആൽഫ ടോർക്ക് അറിയാം നമുക്ക്, ആൽഫയാണ് കാണേണ്ടത്. സോ ആൽഫ വിൽ ബി ടോർക്ക് ബൈ ഐ. ടോർക്ക് എത്രയായിരിക്കും? 20 into 0.2, right? 20 into 0.2. 20 into 0.2 divided by I is how much? 0.2. So alpha will be 20. Alpha 20. So omega, final velocity omega, final angular velocity will be initial angular velocity plus alpha t. So final angular velocity omega will be omega naught is how much? 0 plus 20 time is how much? 5. So that is final angular velocity will be 100 radian per second. So option B will be the correct answer. Next.
A rigid massless rod of length 3L has two masses attached at each end as shown in the figure. The rod is pivoted at point P on the horizontal axis. When released from initial horizontal position, its instantaneous angular acceleration will be. So again, first we have to find out torque. So for that, your torque will be how much? See, ഈ 5m ഡാഷ് കൊണ്ട് 5m നോട്ട് കൊണ്ട് ടോർക്ക് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? 2m നോട്ട് കൊണ്ട്, അതായത് 2m നോട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ 2m നോട്ട് g, അതുകൊണ്ടുള്ള ടോർക്ക് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. റൈറ്റ്, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ സോ നെറ്റ് ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ് ടോർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നെറ്റ് ടോർക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? താഴോട്ടേക്ക് 5m0g into L, that is the distance, perpendicular distance, right? Minus 2m0 into 12, 2m0g into 12. So net torque will be how much? m0g, right? Net torque will be m0g, which will be equal to I alpha, right? Next, we have to find out moment of inertia. So moment of inertia will be of the system how much? Moment of inertia of the system എത്രയായിരിക്കും? ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എഴുതാം m0gl, which is equal to moment of inertia of the system is 5m0l square plus 5m0l square plus 5m0l square plus 2m0 into 2l square, that means 4l square. So how much total എത്ര കിട്ടി? At 13m0l square is equal to m0gl. m, ഓക്കെ, ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കെന്ത് കിട്ടി? ഇവിടെ ആൽഫ കാണത്തില്ല ചെയ്യാം. So alpha will be how much? G upon 13L. G upon 13L. G upon 13L. So option A ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിനാണ്. സോ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം, റൈറ്റ്? പോയിന്റ് ബി അവിടെയുള്ള ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. സോ സെയിം ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, നെറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ ഓക്കെ, അതായത് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് d/2 ആയിരിക്കത്തില്ലേ? സോ mv into d/2 into 2. So net angular momentum will be mvd. Net angular momentum will be mvd, right? M into v we can write as d/2 omega, r omega, that is d/2 into omega into d. This will be m omega d square by 2, right? This will be equal to I omega. I is how much? So we have to find out this only, and the momentum only, m omega. So m is 1, omega is 10, d is 2, that is 4/2, 40/2, that is 20. Option B will be the correct answer. Okay. This is our next question. 4-point masses, each of mass m, are fixed at the corners of a square side L. The square is rotating with angular frequency omega, but an axis passing through one of the corners of the square and parallel to its diagonal, as shown in the figure. The angular momentum of the square about this axis. So first time moment of inertia കാണാം. Moment of inertia കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി? ഓക്കെ, I omega കൊടുത്താൽ മതി.
മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റനിൽ കണ്ടിരുന്നു. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 3 ml². മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടിയാൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഐ ഒമേഗ, ഒമേഗ 3 ml² ഒമേഗ. ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഈസി. A wheel is rotating freely with an angular speed omega on a shaft. The moment of inertia of the wheel is I and the moment of inertia of the shaft is negligible. Another wheel of moment of inertia 3I initially at a rest is suddenly coupled to the same shaft. The resultant fractional loss in the kinetic energy of the system. ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വൃത്തിക്ക് കാണിച്ചാൽ. ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഓക്കെ, വീലുണ്ട്, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ. റൈറ്റ്. അടുത്തെന്താ ചെയ്തത്? ഓക്കെ, അപ്പുറത്തൊരു 3 മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ, അത് റെസ്റ്റിലാണ് ഇനീഷ്യലി ഉള്ളത്. അതുമലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു. 3I കൂടി വന്നു. സോ ഇതിനൊരു ഒമേഗ ഡാഷ് കിട്ടി കാണത്തില്ലേ? അതാണ് കാണേണ്ടത്. Okay, we have to find out the resultant fractional loss. So the resultant fractional loss in kinetic energy നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാണാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഐ ഒമേഗ മാത്രമല്ല, കാരണം 3I അല്ലേ, അത് റെസ്റ്റിലാണ്. വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റോ 4I ഒമേഗ ഡാഷ്. സോ ഒമേഗ ഡാഷ് എന്താണ് കിട്ടി? ഒമേഗ/4 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് I ഒമേഗ². ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയോ ഹാഫ് 4I ഒമേഗ ഡാഷ് സ്ക്വയർ, ഒമേഗ/4, ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ² 16. സോ ഹാഫ് I ഒമേഗ² ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ /4. സോ റിസൾട്ടന്റ് ലോസ് ഈസ് ഫുള്ളിന്റെ 1/4 ആയി മാറി. ഫ്രാക്ഷണൽ ലോസ് അങ്ങനെ Δk/K1 അല്ലേ, ഇനീഷ്യൽ അല്ലേ കാണുക. സോ ഡെൽറ്റ എത്രയാണ് ചേഞ്ച്? ഫുള്ളിന്ന് 1/4 ആയി. സോ 3/4. ഇനീഷ്യലി 1. സോ our ആൻസർ വിൽ ബി 3/4. മൈനസ് എന്താ? ഫ്രാക്ഷണൽ ലോസ് ആണ്, കുറയാണ്. സോ ആൻസർ വിൽ ബി 3/4. Our answer will be 3/4. Okay, yes. Next question. Two coaxial disks having moment of inertia I1 and I1/2 are rotating with respective angular velocities ω1 and ω1/2 both to their common axis. They are brought in contact with each other and thereafter they rotate with the common angular velocity. If F and E are the final and initial total energy, then the final total energy minus initial total energy. Again, almost same kind of question ആണ് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ ഒരു വീലുണ്ട്. ഓക്കെ, I1 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന angular velocity ω1. ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു വീലുണ്ട്, അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ I1/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ω1/2. രണ്ടിനെ എന്തിട്ടു? കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ, ബ്രോട്ട് ചെയ്തു. സോ വീലിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ I1 plus I1/2 3I1/2. So it will have a new omega. That I'm not writing omega dash, just omega, because here it is ω1. So omega എത്രയായിരിക്കും? ആംഗുലർ മൊമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോരെ. I1 ω1 plus I1 ω1/4 will be equal to 3I1/2 into omega. സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും 5/4 I1 ω1 will be equal to 3/2 I1 omega. So 2 we can cancel, I1 we can cancel,
Omega will be how much? 15. No, 5 by 6. 5 by 6 omega 1. Omega will be 5 by 6 omega 1. Okay. നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഉള്ള എനർജി കാണാം. ഇനീഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് വരുന്നത്? ഹാഫ് I1 omega 1 square plus half I1 by 2 omega 1 by 2 square, omega 1 by 2 by omega 1 square by 4 അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? I1 omega 1 square പുറത്തെടുത്താല് 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 16. Right, 1 by 16. അത് എത്ര വരും? I1 omega 1 square into 16 plus 2, 18 divided by 32. ചുരുക്കി വന്നാല് 9, 16. So 9 by 16 I1 omega 1. ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ എനർജി. ഫൈനൽ എനർജിയോ? ഫൈനൽ എനർജി ഈ ഫൈനൽ വരിക എന്താണ്? ഈ ഫൈനൽ വരിക ഹാഫ് 3I1 by 2 into ഒമേഗ ഡാഷ് എത്രയായിരുന്നു? ഒമേഗ എത്രയായിരുന്നു? 5 by 6 omega 1. So അതിന്റെ സ്ക്വയർ, that is 25 omega 1 square upon 36. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I1 omega 1 square 3, 3, 12, 25 divided by 48. So to find out the fractional loss, right? Fractions will be change upon initial. Change here how much? 20. Change here it will be 48. That's 27 by 48, right? So 2 by 48. 2 by 48 divided by 27 by 48. That is yeah, so our answer will be option D, minus I1 omega 1 square by 24. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല കണ്ട, ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് കണ്ടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ 27 minus 25 I1 omega 1 square by 48. 2 by 24 കിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഓക്കെ, റോളിംഗ് മോഷൻ. റോളിംഗ് മോഷനിൽ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? യൂണിഫോം സ്ഫിയർ ഓഫ് മാസ് 500 gram rolls without slipping on a plane horizontal surface with its center moving at speed. Okay, BCM is one kinetic energy. So rolling motion ആണ്. So kinetic energy will be translational plus rotational. That is half m VCM square plus half I omega square. Right, ഇവിടെ എന്ത് വരിക? ഹാഫ് എം എത്രയാണ്? ഓക്കെ അല്ല, ഹാഫ് എം VCM square plus half uniform solid sphere അല്ലേ? So I is 2 by 5 m r square. ഒമേഗ നമുക്ക് എന്താ VCM by r എഴുതാം അല്ലേ? പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ VCM by r ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ? 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 5. 1 by 2 plus 1 by 5 into നമുക്ക് m VCM square എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ?
എഴുതാം. So actually how much it is? 7/10 MVCM square. So value കൊടുത്താല് 7/10 into mass എത്രയാണ് 500 gram, that is 1/2 kg into VCM എത്രയാണ് 5 centimeter per second, that is 5 into 10 raised to minus 4 5 square. So 5 5 5 5 2 5 35/4 into 10 raised to minus 35/4. How much? 8 3 3 6 7 7 8.75 into 10 raised to minus 4 joule. ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.